Let us pray. Almighty God, who in your wisdom and goodness have appointed the offices of leaders and legislative assemblies for the welfare of society and the just government of the people, we beseech you to behold with your abundant favor as your servants whom you've been pleased to call to the performance of important trusts in this republic. Let your blessings descend upon us here assembled, and grant that we treat and consider all matters that shall come under our deliberation in so just and faithful a manner as to promote your honor and glory, and to advance the peace, prosperity, and welfare of our country and of those whose interests you have committed to our charge. Amen. Good morning, honorable members. We can start our sitting. Mr. Clerk. Order number 1, administration of oath. Proceed. Order number 2, communication from the chair. I'm just accessing the communication, members. All right. So under this order, honorable members, I have the following communication to make. Honorable members of the County Assembly of Machakos, ladies and gentlemen, I welcome you all to this sitting, which is the 8th forum of the BUNGE MASHINANI program that the County Assembly of Machakos started in 2018. This BUNGE MASHINANI of today has been organized to help the members of the public appreciate the importance of the national values and the principles of governance as outlined in Article 10 of the Constitution, and the principles and objects of devolution that are set out in Article 174 of the Constitution. Honorable members, Article 1961 of the Constitution requires that a county assembly conduct its business in an open manner and hold its sittings and those of its committees in public, and facilitate public participation in the involvement of the legislative and other businesses of the assembly and its committees. In this light, the County Assembly of Machakos resolved to hold BUNGE MASHINANI forums in each sub-county, and this is the 8th of such a forum. The first one was held in Yatta sub-county at Kidimani Ward on 17th of October 2018. The second one was held in Masinga sub-county at Ndidhini Ward on 15th of May 2019. The third one was held in Mwala sub-county at Kibauni Ward on 4th of December 2019. The fourth one was held in Matungulu sub-county at Cheleni Ward on 29th of September 2020. The fifth one was held in Machakos sub-county at Kola Ward on 23rd of June 2021. The sixth one was held in Kangundo sub-county at Kangundo Central Ward on 18th of August 2021. The seventh one was held in Kadhiani sub-county at Kadhiani Central Ward on 19th of October 2021. This is the 8th one that is being held in Mavoko sub-county at these grounds of the Polytechnic. Honorable members, on the convening of this sitting, it was done by Gazette Notice number 12319, volume CXX 111-number 230, issued on 12th of November 2021. The Gazette Notice partly reads, and I read, "Notice is hereby given to all members of the County Assembly of Machakos
and the general public that pursuant to Article 10, Sub-Article 2A, Article 174, and Article 196 of the Constitution, read with the sections 87, 91G, 98(1), and 99 of the County Government Act 2012, and the Assembly Standing Order numbers 22 and 30 of the Machakos County Assembly Standing Orders, the County Assembly of Machakos shall hold its sittings of the 17th of November at ATHI River Vocational Training Center at the River Ward, Mavoko Sub-County in Machakos County. During the said sittings, the Assembly shall conduct its regular business in plenary sittings as per the County Assembly of Machakos calendar, regular sessions for the 5th session 2021. The matters to be transacted during the said sitting shall be as may be determined according to Standing Order number 1515D, E, and F of the County Assembly of Machakos Standing Orders. Accordingly, honorable members, I notify all members of the County Assembly of Machakos and the general public that the first sitting of the Assembly on the said date shall commence at 10 a.m. and the second sitting at 2:30 p.m. Owing to circumstances, honorable members, that we are sitting outside of our usual plenary sittings, the changes will occur as we continue on the timings of the sittings. The objectives of the sitting. The objectives of the sitting of holding this sitting, honorable members, as well as the others that we have had in the wards, is to ensure that the Assembly reaches as many members as possible of the public who are not able to travel to Machakos, where the center of the Assembly is located. And this is in line with the objectives of devolution, where the Assembly is required to take its services closest to the people. And so the public will have an opportunity to see how the business of the Assembly is conducted, and also be able to understand the role of their member of County Assembly in the county. This forum will also accord the members of the public an opportunity to share with the members of the Assembly after this sitting is adjourned, so that they are able to understand what it is that the Assembly needs to undertake on their behalf. That, of course, is not any formal sitting. The members of the County Assembly are present, and the members of the public are present. When the business of the Assembly is finalized, interaction is allowable at a social level. Though this forum is expected, it is expected that more business in the form of bills, petitions, statements, and motions are forwarded to the Assembly through the interaction with the public. Honorable members, on conducting the business that we have today in the presence of the COVID-19 public health protocols, the communication is as follows. The pandemic, that is COVID-19, is still well with us, and we know when it started. We are aware of the public health protocols that have been put in place to make sure that the pandemic does not continue spreading amongst the population of Kenya. And the Assembly has not been left behind in this, and it has made every other time repeated requests that in its sittings, every member of the Assembly, every staff, and the guests must observe the following protocols. Number 1, washing of hands, sanitizing, and screening of temperature. Number 2, wearing of masks at all times. Number 3, keeping physical distance of at least 1.5 meters while within this area. And again, avoiding overcrowding or shaking hands and hugging. Number 4, keeping to your seat. Don't exchange your seats. And number 5, the sergeant at arms and the law enforcement officers are present to ensure that these guidelines are followed. Number C, submission of regulations. Honorable members, under Article 183(2) of the Constitution,
The county executive is required to prepare proposed legislation for consideration by the assembly. In addition, Article 1851 of the Constitution, it is required that the legislative authority of the county is vested in the county assembly, that is this institution. Honorable members, further, Section 110(1) of the Public Finance Management Act 2012, it is required that a county executive committee may, with the approval of the county assembly, establish an emergency fund for the county government, and the fund shall consist of money from time to time appropriated by the county assembly to the fund by an appropriation law. Pursuant to these provisions, honorable members, the county assembly is in receipt of the following regulations from the county executive committee member for finance and economic planning. Number 1, the Machakos County Emergency Fund Regulations 2020, dated 9th of August 2021. Members, you know we have been talking about these regulations, and more so informed by the emergence of the COVID-19 pandemic, as well as the locust invasion that had come before the COVID-19 pandemic. Number 2, the Machakos County Executive Staff Car and Mortgage Fund Regulations, which are dated 25th of August 2021. These regulations, honorable members, are accordingly committed to the Committee on Delegated Legislation for scrutiny and submission to the Assembly for approval within a period of 30 days. Number D, reports of the Auditor General. Honorable members, this is on the oversight part that is played by the County Assembly. And I want to point out that under Article 229, Sub-Article 4 of the Constitution, it is required that within 6 months after the end of each financial year, the Auditor General shall audit and report in respect of that financial year on accounts of all funds and authorities of the national and county governments. Honorable members, in addition, Article 229(5) of the Constitution, it is required that the Auditor General may audit and report on the accounts of any entity that is funded from public funds. Further, Article 229(7) of the Constitution, it is provided that the audit reports shall be submitted to Parliament or the relevant county assembly. Pursuant to these provisions of the Constitution, the Assembly has received the following reports from the Office of the Auditor General on various dates. Number 1, report of the Auditor General on Matungulu Kangundo Water and Sewerage Company Limited for the year ended 30th June 2019, and that was received in the Assembly on 8th of October 2021. Number 2, report of the Auditor General on Machakos County Bursary Fund for the year ended 30th June 2019, which was received by the Assembly on 1st of November 2021. Honorable members, so that the Assembly can play its oversight role, these reports are committed to the Public Accounts and Investments Committee for scrutiny and submission of reports to the Assembly for approval. The committee should report to the House within a period of 30 days from the date of this communication. Honorable members, I have in mind that under Article 2298 of the Constitution, the committee may have even up to 90 days, but you don't have to wait for that long. Honorable members, ward offices. The Assembly started construction of ward offices in 2019 following plans that were passed in 2018. And as of date, honorable members, 21 offices are completed, including the office for the Athi River ward. The Assembly has, however, learned with a lot of concern that some of the ward offices, and in particular the ward office in Athi River, had been vandalized even before commissioning. We have done that commissioning this morning. And this is a setback, honorable members, and in particular also the public that is in this setting, is a setback on the efforts of the Assembly to serve the public
as is required under the devolution objects. And so it is my plea, as well as the plea of the whole assembly, that whatever property that is put up for the use of the public be taken care of, and in particular by the same public. Remember, it is money that has been spent, and this money is from your taxes, and it is important that nobody is allowed to vandalize a property of the public. It is property that belongs to the public, that belongs to you and me. Let us take care of it. Honorable members, finally, I am aware that in our midst we have guests who have come to be with us today. I have not been given a list of the guests who are present by the table of face. Unless, Dominic, do you have the list? All right. We welcome every person who has attended today's sitting on invitation of the Gazette notice, and appreciate the public that has found time to come and watch the work of the Assembly. Thank you, honorable members. Mr. Clerk, proceed. Order number 3, messages. Proceed, please. Order number 4, petitions. Proceed. Order number 5, papers. Proceed. Order number 6, notice of motion. Honorable members, under this order we have one business by Honorable Kisini. Honorable Kisini. Thank you, Madam Speaker. My name is Honorable Robert Kisini, representing the great people of the River Ward. Notice of motion. Honorable Speaker, that aware that Article 43A of the Constitution of Kenya 2010 stipulates that every person has the right to the highest attainable standard of health, which includes the right to health care services, including reproductive care. Aware that Article 174F of the same Constitution provides that one of the objectives of devolution of government is to promote social and economic development and the provisions of proximate, easily accessible services throughout Kenya. Noting that in Machakos sub-county there are incomplete hospitals, and one being the proposed ATHI River Level 4 Hospital, which was started by the Machakos CDF and later handed over to the current government of Machakos after devolution of matters pertaining to health care pursuant to 4th schedule of the Constitution of Kenya. Further, aware that Machakos sub-county has got the highest population among the sub-counties in Machakos County, that is to 22.7% of the current production, according to KNBS 2019, that it has no public health facility of a level 4 status. Aware that if the proposed ATHI River Level 4 Hospital is completed, it will serve residents of Syokimau, ATHI River, Kinania, and the parts of Mudhwani Ward. Hence, decongesting referrals made to Machakos Level 5. Honorable Speaker, I wish to give the notice of motion that the current government of Machakos fast tracks the completion of the proposed ATHI River Level 4 Hospital to provide the highest attainable standards of quality health care, which is dynamic, affordable, accessible, equitable, and acceptable, sustainable, efficient, and effective to the residents of ATHI River and the larger Machakos sub-county. Thank you, Madam Speaker. Thank you, Honorable Kisini.
Honorable members, as we proceed with our sitting, allow me to appreciate on your behalf the presence of the Machakos County Commissioner, Mr. John Odengo. Mr. John Odengo. We appreciate, Bwana Commissioner, your presence with us, and it is in the true spirit and letter of the Constitution that there is supposed to be collaboration and interdependence between the national and the county government in the service to the people. Thank you, and feel at home in Machakos County Assembly. Proceed, Mr. Clerk. Order number 7, statements. Honorable members, under this order, we have 2 businesses. And the first business, I'm just sorting out because there is a bit of a change. Number 7, we have the first statement by Honorable Majority Leader. Honorable Majority Leader, Mark Mwendo. Just a moment, Mr. Clerk. Mr. Clerk. We have two. All right. Yes, point of order, Honorable Chief Whip. You're standing on a point of order under what standing order? Honorable Speaker, I'm standing under standing order number 27. Proceed, please. Thank you, Honorable Speaker. My name is Honorable Moses Imita, Majority Whip of the House. Honorable Speaker, that aware that standing order number 27-2 provides that the Speaker shall interrupt business at 12:30 p.m. for the morning sitting. Aware that standing order number 27-3 provides that the House may resolve to extend its sitting time. Aware that standing order number 27-4 requires motion to extend sitting time to be moved at least 30 minutes before the time appointed of adjournment. Honorable Speaker, I beg to move the motion that the House resolves to extend its sitting time until the business before us is completed. Thank you, Honorable Speaker, and I wish to request Honorable Alice Nzioka second my motion. Thank you. Honorable Mita. Honorable Alice Nzioka. Madam Speaker, I'm Honorable Alice Nzioka, Special Elect Maendeleo Chap Chap. I second the motion. Thank you. Thank you. Honorable members, allow me to propose the question that the House resolves to extend its sitting time until the business on the table is finalized. Honorable members, this is a procedural motion, and we may not go into the nitty-gritty of a debate. Do we have any member who would oppose the proposal? Honorable members, I proceed to put the question that the House resolves to extend its sitting time until the business on the table is finalized. As many as of that opinion say aye. Aye. As many as of the contrary opinion say nay. The ayes have it. So we have extended, honorable members, the sitting time. We can now proceed on order number 7. The clerk had called out, and I'm informed that both business under order number 7 are supposed to be transacted by the Honorable Majority Leader Mark Mwendo.
Thank you, Madam Speaker. Statement of business of the House. Honorable Speaker, the House Business Committee met on Monday, 15th November 2021, to prioritize business for the House pursuant to the provision of the Standing Order number 151, Sabbatical 5. The committee balloted business as follows. Wednesday morning, 17th November 2021, 10 a.m., which is today, Madam Speaker, procedural motion that, notwithstanding the provision of Standing Order number 116, the House resolves to shorten the time for introduction of the two bills in the House as follows. Madam Speaker, the Machakos County Climate Change Amendment Bill 2021 from 14 days to 6 days, and the Machakos County Southeastern Kenya Economic Bloc Bill, that is SECEP, 2021 from 14 days to 5 days. B, the Machakos County Climate Change Amendment Bill 2021, first reading. C, the Machakos County Southern Eastern Kenya Economic Bloc Bill 2021, first reading. D, motion that the county government of Machakos first tracks the completion of proposed at the level 4 hospital to provide the highest attainable standards of quality health care, which is dynamic, affordable, accessible, equitable, acceptable, sustainable, efficient, and effective to the residents of the River Ward and the larger Machakos sub-county. That is by Honorable Robert Kisini, MC at the River Ward. E, statement on what measures the county government of Machakos has put in place to ensure industries and the companies in Machakos sub-county carry out best practices in respect of corporate social responsibility, that is CSR, for the benefit of the residents of the sub-county. Madam Speaker, motion that, F, motion that, notwithstanding the resolution of the Assembly made on 10th March 2021, approval of Assembly calendar, and the 26th May 2021, alteration of Assembly calendar, and pursuant to the Standing Order number 25, Sabbatical 4, the Assembly resolved to further alter its calendar, regular sessions for the 50th session 2021 in respect to the Part 3, to adjourn the Assembly on 17th November 2021 and resume its regular sittings on Tuesday 30th November 2021, and that the Assembly calendar regular sessions for the 50th session to be altered accordingly. Madam Speaker, on Tuesday morning 30th November 2021 at 10 a.m., A, report of Finance and Revenue Collection Committee on financial statements of the Machakos County Government Executive for financial year 2019-2020. That will be read by the Chairman, Honorable Stephen Mwandi, Chairperson Finance and Revenue Collection Committee. Tuesday afternoon, 30th November 2021 at 2:30 p.m. Honorable Speaker, the Machakos County Environmental Management Bill 2021, second reading by Honorable Robert Kisini, Chairperson Environment, Energy, Lands and Natural Resources. Thank you, Honorable Speaker. Thank you, Honorable Mark Mwendo. Yes, Honorable Mark Mwendo, there is a second statement. Thank you once again, Madam Honorable Speaker. Honorable Speaker, I have a statement. Honorable Speaker, Article 42 of the Constitution of Kenya, 2010, states that every person has the right to a clean, healthy environment.
which includes the right, A, to have the environment protected for the benefit of present and the future generations through legislative and other measures, particularly those contemplated on Article 69 and B, to have obligation relating to the environment fulfilled under Article 70 or 70. Noting that, Madam Speaker, there has been a rapid growth in the number of industries and the companies in Machakos County, consequently having major negative environmental effects, including air pollution, which may cause respiratory diseases to the residents, considering the pandemic virus already in existence. Honourable Speaker, pursuant to Standing Order number 41, Article 2C, I wish to seek a statement from the Chairperson, Justice and Legal Affairs Committee, on what measures the county government of Machakos has put in place to ensure industries and companies in Mavoko sub-county carry out best practices in respect to the corporate social responsibility for the benefit of the residents of sub-county. Thank you, Honorable Speaker. Thank you, Honorable Majority Leader. Honorable members, on the first statement, and as is our tradition, we ordinarily make comments before we commit to the relevant committee the question that is being sought. There isn't anything on the first statement being the issue of the House business. There is a second statement that is sought by the Honorable Majority Leader, and this is touching on environmental issues. And I think it is only proper that we have members make a few comments, as is the tradition, so that then the statement can be referred to the relevant committee. Any member who wishes to commit? Honorable Mita. Thank you. Thank you, Honorable Speaker, for the opportunity. And Madam Speaker, with your permission, I'll seek your indulgence to allow me to mix Kiswahili and English. Sure, proceed, Honorable Member, because we agreed that despite the provisions in our standing orders when we are in situations of Mbunge Mashinani, you need to communicate also to the public that is present in the sitting. So you can proceed, Honorable Member. Asante Bi Speaker kwa nafasi, na naomba nimrejeshe Majority Leader Mark Mwendo shukrani kwa kuleta swali mbele ya mbunge ili Madam Speaker uweze kuipitisha kwa kamati ya Justice Legal Affairs Committee ndio iweze kushughulikiwa. Bi Speaker, eneo ya Mavoko ni ile tunaita industrialized zone. Madam Speaker, iko kampuni mingi ambazo zinafanya kazi kutoka eneo hii, na kutokana na hiyo kumekuwa na madhara ya environment, Madam Speaker. Mazingira. Bi Speaker, langu ni kuomba serikali ya Machakos, jukumu moja ya serikali ya Machakos ni kuhakikisha wenyeji wa Machakos, Madam Speaker, wanaishi zile sehemu mahali wanaishi, Bi Speaker, mazingira yao iko sawa, Bi Speaker. Na langu ni kuomba zile kampuni zinafanya kazi kutoka eneo hii ya The River, Madam Speaker, ziko njia tofauti wanaweza kusaidia wananchi wa hii area, ndio na wao pia waweze kufurahia kuwa karibu na hizo kampuni, Bi Speaker. Mambo ni mengi yanaweza fanyika, Bi Speaker, wanaweza jitolea wahakikishe mahali wanafanyia hiyo kazi, kama ni mazingira wanaangalia si kuharibu. Bi Speaker, wakati mmoja tumetembea Mavoko
kwa sababu mto Athi ulikuwa umeharibiwa, na yale maji yalikuwa yanapita mto Athi, Bi Speaker, yalikuwa yana madhara mengi sana, si kwa binadamu lakini kwa mifugo na mimea. Bi Speaker, wenyeji hapa Athi River wengine ni wakulima, wanatumia hayo maji kunyunyizia zile vitu wanapanda kwa mashamba. Wengine pia hiyo maji wanatumia manyumbani mwao. Wengine pia wanatumia hiyo maji mto uko na samaki, unapata pia wanaenda huko kunatafuta lishe kwa samaki. Na Bi Speaker, tunapoweka chemicals ama kemikali, tunapozielekeza kwa mito, Bi Speaker, hayo madhara yanaenda kwa binadamu, na tumekuwa na cases mingi, Bi Speaker, za maugonjwa yale yanatokana na madhara hayo. Jambo lingine, Bi Speaker, ningeomba hizo kampuni serikali zingatie, pia wanaweza somesha watoto katika hii eneo. Wanaweza chagua wale watoto wako na interest katika maneno ya mazingira, na hao watoto wakisomeshwa watarudi pia, labda wengine waajiriwe hapa na hizo kampuni ama serikali, ndio pia wao waendeleze kuchunga maneno ya mazingira. Bi Speaker, jambo lingine kampuni zinaweza shughulikia ni kuchimba visima, boreholes, ndio maji ile inapatikana na ama ile inatumika na wananchi ikuwe pia ni maji safi. Pia kuna upanzi wa miti, Bi Speaker, wanaweza shughulikia, washikane na wananchi kutoka hii eneo wapande miti, Bi Speaker, wakati kama huu, msimu kama huu, hii eneo letu ni ya mvua. Na Bi Speaker, ukiangalia hakuna dalili ya mvua, na hii imetokana katika ile madhara tumefanya kwa environment. Kwa hivyo kama wanaweza shikana, Bi Speaker, wapande miti kupitia vijana, wanaweza tengeneza vikundi za vijana, na hao vijana wapatiwe hiyo kazi ya kupanda miti, kukusanya takataka, watakuwa wamesaidia, Bi Speaker. Na hata sisi kama wenyeji wa Machakos tutakuwa tumefurahia kuwa na hiyo nafasi ya kuwa na hizo kampuni zikifanya kazi kutoka eneo letu la Machakos. Bi Speaker, naomba nifike hapo, anishukuru tena majority leader kwa hii swali amepeta. Okay, shukran Mheshimiwa Mita. Mheshimiwa Alice Zioka. Bi Speaker, nashukuru kwa hiyo nafasi. Majina yangu ni Mheshimiwa Alice Nzioka. Nimeteuliwa na Chama cha Maendeleo Chapchap katika bunge la Machakos. Bi Speaker, nichukue hii fursa kukushukuru sana kwa huu mtindo ulianzisha wakati ulichaguliwa kama spika wa bunge letu wa kuleta bunge nyumbani. Bi Speaker, wengi wabahatika sana kuona kwamba wanaweza fika katika bunge letu Machakos ili kuona viongozi ambao wanachaguliwa wanafanya kazi gani. Lakini sababu ya mtindo ambao ulianzisha, sasa Athi River wanajua mheshimiwa aliyemchagua ile kazi anafanya. Pili, ni washukuru wananchi wa wodi ya Athi River kwa kumchagua mheshimiwa Kisimi, sababu amekuwa msaada kwetu katika bunge la Machakos. Mheshimiwa Kisini wakati alikuja bunge alipawa kuwa mwenyekiti wa kamati ya mazingira, mashamba, na ni kamati ambayo ina kazi nyingi na hasa ina miradi mingi ambao inashughulikiwa katika wodi ya Athi River. Bi Speaker, anachukua nafasi hii ili kuchangia taarifa ambayo imeletwa na Mheshimiwa Mark Mwendo kuhusu usaidizi ama viwanda ambavyo tunavyo katika mji wa Athi River vinapaswa kufanya nini kwa wananchi wa Athi River. Bi Speaker, kama vile ambavyo unajua, mji wa Thika na Athi River ni miji ambao kiviwanda imepatiwa kipaumbele. Bi Speaker, ukianza kuhesabu zile viwanda ambazo ziko sehemu kama ya Mavoko, utakuta ni viwanda zaidi ya 100.
Bispika, hizo viwanda zinaleta rasilimali katika mji wa Athi River na pia zinaleta uharibifu. Sisi kama county na kama bunge tunaomba kwamba viwanda vilete biashara pia kwa watu wa Mavoko. Bispika, sehemu nyingi ambazo zina viwanda Mavoko ilikuwa ni sehemu ambao watu ambao hawajabahatika kimaisha walikuwa wanaishi. Na utashangaa sana unakuta kiwanda kinaletwa na mtu anahamishwa. Mtu, watoto, jamii inahamishwa kupelekwa mahali ambapo mtu ajui. Mimi ombi langu ningeuliza kwamba kama kiwanda kitaletwa, wale watu ambao wamekutwa kwa hiyo shamba, hiyo kiwanda, uongozi wa kiwanda ushughulikie sana maisha ya watu ambao wamekutwa. Pili, Bispika, kiwanda kikiletwa ni sheria, sio ombi, kwamba wale watu ambao karibu na sehemu ambao kiwanda kipo washughulikiwe, masilahi yao yaangaliwe ili wakae vizuri. Bispika, kwa ruhusa yako, nakumbuka kama sio mwaka huu ni mwisho wa mwaka uliopita, ulitupa ruhusa kama kamati ya mazingira tukaja katika mto wa Athi River. Ilikuwa ni mshangao mkubwa, tulikuta maji yamewekwa kemikali ndani, samaki waliokuweko ndani walikuwa wamekufa. Bispika, ni swali kwamba ukiona samaki wanakufa na watu je? Mto wa Athi River umeteremka Bispika karibu kaunti yote. Unapitia Athi River utaukuta Kabaa, utakuta Katangi na kuteremka. Bispika, ni ombi la bunge la Machakos kwamba wenye viwanda waangalie mazingira sana, na pia wanapaswa kama ni maji ama uchafu ambao unatoka katika kiwanda waelekeze maji mahali ambapo panapaswa. Sisi kama bunge, Bispika, ningekuuliza wakati mmoja tutatembea katika hizo viwanda tuone uelekezaji wa maji ama maji machafu mahali unaenda. Nimshukuru kiongozi walio wengi kwa hiyo taarifa ameleta ili ishughulikiwe. Asanti Bispika. Shukran Mheshimiwa Alice. Mheshimiwa Maitha, unataka kusema jambo? Proceed please. Asante Madam Speaker. Kwanza nataka nikupongeze kwa kutuleta hapa Athi River tuungane na watu wetu ili waone vile mbunge mashinani inafanya. Nimpongeze Mheshimiwa Mark Mwendo kuuliza hii statement, kwa maana hapa Athi River ukiingia utapata kuna viwanda vingi sana, na ukichunguza sana huenda hakuna hata kitu chochote kimefaidi watu wa hapa Mavoko ama Machakos kwa jumla. Tuseme ya kwamba ni lazima kamba wale wanenaji wamesema mbele yangu ya kwamba kiwanda kikiwekwa mahali, kwanza ikifanya kazi yake ishughulikie wale watu ambao wako hapo kwa hiyo area, ili kama ni kazi some of them be employed in that factory so that they can also benefit. You find that we have so many of them, but when you get there they are importing people from afar to come and work in that factory, which is not good for our people. I congratulate you, Honorable Majority, for bringing that statement, and we shall ventilate on it and make sure that the people of Machakos and those of this county, sub-county, benefit from the many factories which are in this sub-county. Thank you, Honorable Speaker. Thank you, Honorable. Honorable members, just allow me to commit this because we have other business so that we can continue. Mheshimiwa Deputy Chief Whip, you are burning to say something? Yes. Proceed. Kwa majina ni Mheshimiwa Peter Joseph Mutiso, ni mwakilishi wa mbunge ya Machakos, eneo ya kati ya Machakos. Sitaki kurudia aliyosema Madam Speaker, yangu nilikuwa nasema ya kwamba ni muhimu tujue ya kwamba wenye hizo vipanda ni lazima waangalie mambo mengi. Kwa mfano, najua Athi River na Kenanie ni area moja, ni eneo moja.
Ile inaniuma sana ni ya kwamba tunaona wale watu wanalipua mawe pande ile, wagongaji wa mawe. Sijui kama wana utaalamu vizuri, kwa maana na nishukuru commissioner maana yako hapa. Ukienda pale utaona manyumba za watu siko na nyumba ziliokuwa zimejengwa vizuri, lakini kwa uliboa yale mawe pande ile imeharibu manyumba ya wenyewe. Kwa hivyo hiyo maeneo ni lazima wale ambao wanafanya hiyo mambo waangalie ama waende wasome, wawe na utaalamu ya kupiga mawe, kwa maana watu mali yao imeharibika na sijui kama serikali itawalipa. Na mimi nitajitolea, nitaenda kotini kwanza nisimame ndio hiyo mambo yaweze kufanyika, kwa maana mali ya wenyewe imeharibiwa na ni lazima walipwe kwa maana mali yao imeharibiwa. Asante Mr. Speaker. Shukran Mheshimiwa Mutiso. Mheshimiwa Angela, you had your hand up as well. For a brief comment. Thank you, Madam Speaker. Angela Munyasia, nominated by the Wiper Democratic Movement. I just wanted to add a little bit about environment and how it has affected our people. Where I come from, Madam Speaker, in Biuni, the farmers are not able to export their products because the water they use irrigate their products cannot be exported because the water is contaminated. Madam Speaker, through Honorable Kisimi's committee, we came and investigated many factories around ATHI River about contamination of the river. The matter is still under investigation and has not been concluded. So, Madam Speaker, I would like ATHI River residents to note that it is their business to also help the government and the county to check on who is contaminating the rivers and also to take care of their environment, because this environment affects them directly and they cannot wait until the county assembly takes action. Madam Speaker, I urge residents of ATHI River and Machakos at large to know that it is our responsibility collectively to ensure that our environment is taken care of. Thank you, Madam Speaker. Thank you, Honorable Angela. Honorable members, the statement is committed to the Justice and Legal Affairs Committee, and it is to address the matter and file a report on the response before the House on or before the 7th day of December 2021. Honorable members, you notice that this statement is coming at a time only when next week the county governments are holding the devolution conference in Makueni, and the theme is about climate change, from which we are all suffering, not only here in Machakos, but in the whole of Kenya and the world at large. And so, honorable members, in the words of the Constitution, Article 69, the government, that is you are part of the government, you have a duty to ensure that the environment is taken care of. And the same way the public, and that constitutes the operators of the industries, they also have a duty to assist the state in taking care of the environment. It is all about taking care of Mother Nature so that Mother Nature takes care of all of us. And that is why we have to take the issue of environment very seriously wherever we are. Thank you, honorable members. Mr. Clerk, proceed. Order number 8, procedural motion, shortening the period of introduction of the bills in the House. As we proceed to that next business, honorable members, allow me, and you will allow me as we go on, to appreciate the presence of the following servants of the Lord: Pastor Nicodemus Muli of Integrity Worship Center, Pastor Reverend Zax Onguko of Vision Restoration Sanctuary, Pastor Reverend Daniel Mutua
of God is Able Church, the three being leaders of Athi River Gospel Ministries Alliance and Mavoko Pastors Warfare Group. Thank you very much, members of the church leadership, for being with us here. Thank you. We have Honorable Angela going to prosecute the business under order number 8. Thank you, Honorable Speaker. Honorable Speaker, that aware that Standing Order number 116 provides that no bill shall be introduced in the House unless such bill, together with a memorandum of objects and reasons, has been published in the County Gazette and Kenya Gazette, and unless, in the case of the County Revenue Fund Bill, an appropriation bill on supplementary and appropriation bill, a period of 7 days. In the case of any other bills, a period of 14 days, beginning in each case from the day of such publication, on such shorter period as the House may resolve with respect to the bill has ended. Aware that 2 bills, namely the Machakos County Climate Change Amendment Bill number Bill 2021 and the Machakos County Southeastern Kenya Economic Block Bill 2021 were published in the Kenya Gazette Supplement on 11th and 12th November 2021, and they will be ready for introduction in the House on 25th and 26th November 2021, respectively. Aware that the House will not be sitting at that time and both bills need to be considered by the House urgently before the long recess of 8 December 2021. Madam Speaker, I wish to move the motion that, notwithstanding the provisions of Standing Order number 116, the House resolves to shorten the time for introduction of the 2 bills in the House as follows. The Machakos County Climate Change Amendment Bill number 2021 from 14 days to 6 days, and the Machakos County Southeastern Kenya Economic Block Bill 2021 from 14 days to 5 days. Honorable Speaker, I'd like to call upon Honorable Margaret Mwikali to second the bill. Thank you. Honorable Angela. Honorable Mwikali. Honorable Speaker, my name is Margaret Mwikali, Special Elect Member in the County Assembly, and I beg to second the motion. Thank you. Thank you, Honorable Member. Honorable Members, again, this is a procedural motion, and you will allow me to propose the question so that we can make a decision on the proposed business in the motion. Honorable members, I propose the question that, notwithstanding the provisions of Standing Order number 116, the House resolves to shorten the time for introduction of the 2 bills in the House as follows. 1, the Machakos County Climate Change Amendment Bill 2021 from 14 days to 6 days. And 2, the Machakos County Southeastern Kenya Economic Block Bill 2021 from 14 days to 5 days. Honorable members, I would wish to know whether there is any member who would have any contrary opinion on the issue of the proposed motion. I proceed, honorable members, to put the question that, notwithstanding the provisions of Standing Order number 116, the House resolves to shorten the time for introduction of the 2 bills in the House as follows. 1,
the Machakos County Climate Change Amendment Bill 2021 from 14 days to 6 days, and 2, the Machakos County Southeastern Kenya Economic Bloc Bill 2021 from 14 days to 5 days. As many as of that opinion say aye. Aye. As many as of the contrary opinion say nay. The ayes have it. Honorable members, the issue of the two bills needs no further emphasis, noting again that the Climate Change Amendment Bill 2021 is what is going to enable this county benefit from the Climate Change Fund that is availed by the World Bank. And as we are talking, members of the Environment Committee, excluding the chairman, who is the host MCA, and one other member that I can note from the plenary, they are sitting in a session where they are fast-tracking the finalization of this bill so that this county does not lose on the funding, which is over 1 billion shillings to address climate change. And so it is understandable, honorable members, that you are actually seeking a shortening of the procedural process of finalizing that bill so that the county can access those funds. And of course, it is the position of the Assembly that the funds should be used only and only for the purposes that is intended, that is addressing climate change in this county. The second bill, honorable members, for which you have shortened the procedural period, is about setting up an economic bloc for the region that is comprised of Machakos County, Kitui, and Makueni. And this is another area where this region is lagging behind because other regions in Kenya have set up the economic blocks, and from that they are benefiting, so that the people in those areas are getting more benefits than the people in the southeastern area. And so for that reason, again, it is good you have shortened the period of processing the bill so that we can have in place that law that is going to see the Southeastern Economic Bloc, SECEB, in operation. Thank you. Mr. Clerk, proceed. Order number 9, the Machakos County Climate Change Amendment Bill 2021, Kenya Gazette Supplement number 14, Machakos County Bills number 6, first reading. Thank you. Honorable members, this is the bill. One of the first one we've just talked about is coming up for the first reading, and I call upon the clerk to proceed. The Machakos County Climate Change Amendment Bill 2021. Thank you. Honorable members, the bill is committed to the Environment, Lands, Energy, and Natural Resources Committee for processing and presentation of a report before this House within 14 days. Honorable Kisini, you have a lot of work to do. Proceed, Mr. Clerk. Order number 10, the Machakos County Southeastern Kenya Economic Bloc Bill 2021, Kenya Gazette Supplement number 15, Machakos County Bills number 7, first reading. Thank you. So, honorable members, likewise, this is the second bill for which you have shortened the period for processing, and I'll ask the clerk to proceed and do the first reading. The Machakos County Southeastern Kenya Economic Bloc Bill 2021. Thank you. Honorable members, the bill is committed to the Joint Committees of Justice and Legal Affairs and Devolution and Intergovernmental Relations for processing, and the Joint Committee again has a lot of work and needs to present a report to the House within 14 days of this sitting. Thank you. Mr. Clerk, proceed. Motion, order number 11, motion, completion of the proposed Athi River Level 4 Hospital. Thank you, honorable members. The business under this order is to be transacted by Honorable Robert Kisini. Thank you, Madam Speaker. Once again, I'm on the floor to
to finalize on the motion. Honorable Speaker, that aware that Article 43A of the Constitution of Kenya 2010 stipulates that every person has the right to the highest attainable standard of health, which includes the right to health care services, including reproductive health care. Aware that Article 174F of the same Constitution provides that one of the objectives of devolution of government is to promote social and economic development and the provision of proximate, easily accessible services throughout Kenya. Noting that in Machakos sub-county there are incomplete hospitals, and one being the proposed at the River Level 4 Hospital, which was started by the Machakos CDF and later handed over to the town government of Machakos after devolution of matters pertaining to health care pursuant to the 4th schedule of the Constitution of Kenya. Further, aware that Machakos sub-county has got the highest population among the sub-counties in Machakos County, accounting to 22.7% of the county population according to KNBS 2019, yet it has no public health facility of level 4 status. Aware that if the proposed River Level 4 Hospital is completed, it will serve residents of Mavoko, of Syokimau, of the River, Kinani, and parts of Mudhwani ward, hence decongesting referrals to Mavoko Level 5 Hospital. Kinani and parts of Mudhwani ward, hence decongesting referrals made to Machakos Level 5 Hospital. Honorable Speaker, I wish to move the motion that the county government of Machakos fast tracks the completion of the proposed at the River Level 4 Hospital to provide the highest attainable standards of quality health care, which is dynamic, affordable, accessible, equitable, acceptable, sustainable, efficient, and effective to the residents of Athi River Ward and the larger Mavoko sub-county. Madam Speaker, I want to call upon the majority leader, who is also a colleague of Mavoko sub-county, the larger Mavoko sub-county, and who is aware about the problems of this hospital, to come and second my motion. Thank you very much, Honorable Majority Leader. You have seconded in the manner that reserves your opportunity to comment on the motion. And so, honorable members, let me propose the question. Dominic? I'm opening up on the question that I need to propose to you. So, it's okay. Yes, so members, I now propose the question that the county government of Machakos fast tracks the completion of the proposed Athi River Level 4 Hospital to provide the highest attainable standards of quality health care, which is dynamic, affordable, accessible, equitable, acceptable, sustainable, efficient, and effective to the residents of Athi River Ward and the larger Mavoko sub-county. Honorable members, I invite you to debate the motion. Honorable Majority Leader Mark Mwendo. Yes, thank you, Honorable Speaker. Let me first start by congratulating you and your office for introducing in our assembly this assembly Mashinani. Honorable Speaker, as I was seated there, I can see the members of public appreciating. That is showing leadership and innovation. Second, let me also congratulate the area honorable member, who is my neighbor, Honorable Gisini,
and also congratulate the people of Athi River for electing a man with a vision, a humble man, and I hope everybody knows he's a humble man and a very good representative of people when we come in the house. Honorable Speaker, Honorable Speaker, naomba nitumie lugha ambao inashinda wengi, lakini mimi ukiona niko na sura ya Mombasa sitapotea sana. Nichukue nafasi hii kwanza niseme shukrani kwako kwa ile uongozi umeonyesha mbunge la Machakos, na mimi ninaongea kama leader majority ambao niko kwa ofisi, na mimi nasimamia walio wengi mbunge ya Machakos. Speaker, niseme hivi, kulete mbunge Mashinani kumesaidia wengi wetu wale ambao wataitisha fiti. Kwanza wamesoma, wakifika kule kama King'ang'i atakuwa nyumbani, kukikuja mwingine already, Madam Speaker, watakuwa najua debate inaendeshwa namna gani. Wengi wanafikiria debate ni kubishana, lakini debate iko na mipangilio ukiingia kwa mbunge. Niseme Speaker, uongozi wako umeonyesha dhahiri kwamba wewe uko kwa roho za watu wa Kenya na wananchi. Keep it up na uendelee. Pia nirudie shukrani kwa watu wa Athi River kuchagua Mheshimiwa Honorable Robert Kisini, ambao kule mbunge mnasikia ndio akona kazi nyingi, na yeye ufanya hiyo kazi. Kwa hivyo watu wa Athi River amuko kwa sia wakati mlienda kwa ballot, na bado Madam Speaker Kisini haya sema retire. Kwa hivyo watu wa Athi River vile sisi tunaona ni kiongozi mwema, na nyinyi mtaangalia muone mtamfanyia nini. Nikome hapo. Speaker, hii maneno ya hospitali na hiyo hospitali ya sana sana ya Athi River, Speaker, mimi Athi River ni conversant, sababu watu wangu wa Kinani wote wanakuja hii level 4, na bana Speaker, hata hii level 4 ya Athi River inatakiwa ifike kiwango ya level 5, sababu healthcare na hospitali inaendeshanga pamoja na population. Machakos County iko na watu wengi, Madam Speaker. Kwa hivyo ni uongozi ambao tunahitaji katika level 4 kutoka kwa county government ya Machakos. Nimesimama hapa pia nieleze wananchi kwamba mheshimiwa hana hela ya kutumia kivyake. Mheshimiwa angekuwa na hela ya kutumia kivyake kama CDF, tungekuwa tunaongea hii level 4 ikiwa imekwisha. Vile sisi kazi yetu ni tatu tu, kufanya, kuangalia na kulinda ile mali yenu ambao inakusanywa na county government. Ya pili ni kazi hii tunafanya ya mbunge ya kulete statement kama ile nimeleta, na motion kama hii imeletwa na mheshimiwa wenu, na ile ingine ni participation kwenye loko tukifanya maneno. Lakini sisi kama wabunge kazi yetu inafika mwisho wakati tunapatiana budget. Kwa hivyo msiulize mheshimiwa kanini level 4 haijaisha, ulizeni county government, sababu kazi yetu ni kuwapatia pesa ambao mheshimiwa wenu alifanya, na sisi tuliwapatia budget, hakuna budget tumewanyima. Speaker, population ya Mlolongo, population ya Athi River na Kinanie, hiyo hospitali, Madam Speaker, kukiwa na government ambayo leo inaofaa, tutahitaji kuwa na hospitali kubwa Mlolongo level 4 ama level 5, na hii pia ipandishwe kuwa level 5, sababu
hii hospitali ya Athi River inasabu mpaka Mudhwani mpaka Kitengela. Bi Speaker, watu wa Kitengela wanakuja hospitali na tuna mpaka, sababu watu wa Athi River wa Kitengela pia ni wananchi wa Kenya, na unajua Mapoko ni cosmopolitan, iko na watu wengi. Bi Speaker, hii motion ukiangalia hii hospitali ya Athi River, sababu nimesema ni conversant na area hii, sababu Bi Speaker, ujui kama nilikuwa hapa nikiwa Kanza, nikiwa elected, nikiwa 24 years, mimi ndio nilikuwa mdogo kwa hii ilikuwa inaitwa municipal la Machakos, na nilikuwa na represent ward ilikuwa inaitwa Stony Earth. Na ndio nasema hii hospitali wakati CDF walianzisha kulikuwa na shida, na niseme CDF ilifanya kazi mzuri, lakini sasa ndoket kwa hivyo imekuja kwa county government. Sisi tunaomba, tunasema, sababu wakati umeenda Madam Speaker, na unajua mimi ni mtetezi wa watu, ile serikali itakuja, naomba waangalie hospitali ya Athi River na pia tuanzishe ingine Mlolongo. Mnajua masiku imeenda, tumebakisha miezi 7 tu, na miezi 7 sioni hii hospitali ikikuja, lakini naomba wananchi mkumbuke na muangalie viongozi ambao wanaweza kutengeneza hii hospitali ifike level 4. Barasika nikimelezea, sababu wakati au niruhusu, mimi nataka kusema hii hospitali na sio hii peke yake, healthcare, Madam Speaker, kila hinji na kila county ambao haiangaliwa na wananchi wake healthcare, kwa health, watu wakuwe na health mzuri, inakuanga ni total failure of a country or a county. Madam Speaker, county ya Machakos hospitali generally ni kama hii ya Mavoko. Kwangu Chumbi niko na moja Etimboni, ilianzishwa 2013 na hata waleo hajawekwa roof, na najua kunazo nyingi za aina hiyo. Kwa hivyo Madam Speaker, mahospitali ndio muhimu, na tunaomba government ya Machakos hiyo miezi imebaki, kama wanaweza wa concentrate kwa mahospitali, hata ni afadhali waaje other project. Thank you, Madam Speaker. Thank you, Honorable Majority Leader. Honorable Mutiso, I'll come to you, Honorable Rosina and Honorable Ketuku and Honorable Constance Mbula. Asante Mr. Speaker kwa kunipa nafasi niweze kuchangia kwa motion ambao iko mbele yetu. Nimshukuru mwakilishi wa mbunge Machakos wa eneo ya Athi River kwa kuleta hii taarifa ambao ni mwafaka kwa mwananchi pia na kwa kaunti ya Machakos. Nasema kwamba Mr. Speaker, hata nimeshangaa, nilikuwa nafikiria kuna level 4 eneo hili, lakini nimeshangaa kujua ya kwamba hakuna. Sababu hii ni moja ambao ni sehemu moja ya municipality ambao ni account ya Machakos, na ilikuwa inafaa iwe na hospitali kubwa, wacha dispensary, wacha hizi zingine, kwa maana ni eneo iko na watu wengi, kuna industries, kuna makampani kubwa pande hii ambao wafanyikazi wale watu wanafanya kazi huku ni wengi na wanafaa waangaliwe sana. Lakini pia sitastuka sana Mr. Speaker, sababu mimi kama mwakilishi wa Machakos ambao ni Machakos ya kati, hatuna hospitali ila tu level 5, na level 5 ni referral, inaletwa watu wote. Kwa hivyo watu wa Machakos hakuna faida wanapata. Wakipata shida ambao ni ya ugonjwa, wanaenda Kimakime ama wanaenda Mtituni ambao ni mbali. Kwa hivyo nauliza, na si kuuliza, nasema ya kwamba ni lazima hizo eneo ziangaliwe, sababu hata ni eneo ambazo zinatoa pesa mingi kwa kaunti ya Machakos. Kuna Mlolongo, kuna Athi River, kuna Machakos Town na zingine ambazo pesa zile zinapatikana ni mingi. Kwa hivyo hao watu wa eneo hizo wanafaa waangaliwe. Pia wakati wa kungawa pesa, naomba kama itawezekana, na si kuomba, ni ukweli,
wao wanaangalia maeneo ambayo iko na watu wengi. Wao wanaweza ongezea pesa kidogo, kwa sababu kama kuna eneo zingine ziko na tuseme population ya 50,000, huwezi linganisha na 500,000 ambayo ni idadi kubwa. Kwa hivyo inatakana iwe na pesa mingi zaidi kidogo ndio iweze kufanya kazi ambayo ni muhimu kwa watu wake. Kwa hivyo Mr. Speaker, nasema kwamba serikali yetu ya Machakos yaangalie hii maneno, kwa sababu hawa wananchi inafikia mahali wanaona sisi wenyewe kama MCS hatufanyi kazi, lakini tunafanya kazi yetu. Tunapeana budget kwanza na tunapeana project ambazo zinafaa kufanywa. Kwa hivyo tukipikia hapo sasa ni kufuatilia, kama hapo tunafuatilia sasa. Ndio nasikia Mheshimiwa Kisini akisema liangaliwe kuwa na level 4. Kwa hivyo anafuatilia sasa ile kazi yake imepakia. Maana amepeana budget na akapeana project inafaa kufanywa. Na sote najua ya kwamba wote madiwani wa Machakos wamewahi kufanya hivyo. Kwa hivyo ni mambo mengi ambao serikali iangalie ifanye kwa haraka haraka. Kama gavana wetu alituahidi ya kwamba kutakuwa na maji safi, kutakuwa na matibabu na mambo mengine. Kwa hivyo wafanye hii kazi, kwa maana tunaona sasa ako mwisho wa kuexceed, aende kwa kitu kingine ama aende kwa mambo mengine. Na Mr. Speaker, najua kwamba maana tunaona vile mambo iko, mvua ikiwa karibu, unaona miti inaanza kutoa matawi mengine ambao ni green. Kwa hivyo tunajua kwamba mambo naona itakuwa mzuri. Tukifika pale hii maneno na Mungu tu ndiye anafanya. Waangalie maneno wewe safi. Kuwa na equality. Si ati kuwa ati unaangalia pande moja ati ni hapana. Hata Mungu anaangalia wale ambao ni wafanyi dhambi na pastors na wale wengine. Wote anawapea mvua kiasi moja na wote anawapea baraka. Wote anawapea baraka. Lakini nashangaa kuona viongozi wanaangalia za ingine, wananyima kama kiongozi, wanamunyima kumfanyia kazi, wakizao ya kwamba mwananchi ndio aliwapigia kura. Sote tulipigiwa kura na wananchi hawa. Kwa hivyo hawakubagua. Kwa hivyo sasa tukipika pale waangalie maneno. Najua wale watu watakuwa na wao watapaitika sana. Na tunaomba Mwenyezi Mungu aangalie maneno. Kwa hivyo na niitishe maombi. Kwani ni vibaya kusema tuombewe? Kwa hivyo Mr. Speaker, nasema ni asante, lakini government ya Machakos lazima iangalie ifanye kazi ile inafaa. Naomba hivyo. Kwa hivyo ni asante sana Mheshimiwa Kisini kwa kuleta hii taarifa. Asante. Thank you, Honorable Mutiso. Honorable Rosina. Asante Mr. Speaker. Kwa majina ni Rosina. Kwa majina ni Rosina Kanini, nominated by Wiper. Nimeteuliwa na chama ya Wiper Democratic Movement. Mwanzo nataka kumshukuru Mheshimiwa Kisini kwa kuleta hii motion kwa bunge. Na nataka kumhakikisha ya kwanza Mheshimiwa Kisini mimi ananijua mzuri, mimi ni mkaaji wa Athi River. Tutasukumana tusukume hii motion mpaka watu wa Athi River wafanyiwe hii kazi. Mr. Speaker, tukianza kuongea eneo za Machakos, sina haya nikisema eneo ya Athi River ndio inafaa mwanzo kabisa ivewe huduma. Tukiangalia revenue collection, watu Athi River ndio mnatoa ushuru mingi kwa county ya Machakos. Kwa hivyo hata kama sio hospitali mnafaa mtengenezewe barabara sikuwe mzuri, sikuwe na rami, inafaa drainage systems yenye ni mbaya mtengenezewe, na sio kuomba, ni lazima kwa sababu mnatoa ushuru. Kwa hivyo kuna furaha nikisema watu wa Athi River ni lazima na ni priority yenu mfanyiwe kazi. Mnatoa tax na ni nyinyi mko number 1 katika county ya Machakos. Asante Mr. Speaker. Maoni yangu ile ingine iliongelelewa na Mheshimiwa Mrefu. Mheshimiwa Mrefu ni nani? Rudi Mheshimiwa Rosina. Hatuna Mheshimiwa Mrefu kwa record hapa. Asante Mr. Speaker, I withdraw the word Mheshimiwa Mrefu.
na I substitute with Mheshimiwa Mutiso. Asante, shukran. Next member, I had mentioned Mheshimiwa Kituko. I'll go to Mheshimiwa Constance. I'll come back to Mheshimiwa Mutinda. Mheshimiwa Kituko. Thank you, Madam Speaker. Jina langu ni Patrick Kituko, MCA wa Ndidhini, ambayo ndio wadi kwa mwisho ya Machakos. Hivyo watu waadhiriwa mstaajabu uzito ambao mnauona hapa. Niko kwa mpaka. So, Madam Speaker, nataka kuunga mkono mjadala ambao umeletwa na Mheshimiwa Kisini, Mheshimiwa waadhiriwa, kwamba hii level 4 hospital iweze kumaliziwa na iwekwe zile vifaa zinafaa. Na mimi ni mheshimiwa mmoja ambaye ni wa kamati ya afya. Kuna wakati tumetembelea ile facility tuko nayo hapa karibu, tuliona kwamba wale wanaohitaji matibabu pale ni wengi zaidi na watu wanajazana kabisa. Unapata hata kutibiwa. Mheshimiwa Kituko, weka uzito pia kwa sauti. Kabisa. Hata speaker ikitaka kupasuka ipasuke basi. Endelea. Madam Speaker, tuliona kwamba hiyo hospitali imejazana sana. Na ikiwa imejazana ndivyo tulionelea kupitia pia na mheshimiwa wa hapa, ni vizuri kuwe na level 4 hospital hapa. Na tunashukuru kwanza juu ilikuwa gazetted, na ndivyo tunaomba serikali ya Machakos ambao ni upande wa executive ipambane sana ihakikishe kwamba hiyo hospitali inatumika. Sisi wote tunajua kwamba Athi River na Mlolongo ndio ile tauni, ndio ile mjiji ambao wengi tunakuja kutembea sana sana. Hata sisi huenda wengine tukimaliza hapa, wengine haturudi kwanza manyumbani, tuko umuhimu. Kwa hivyo watu wengi wanahitaji matibabu. Sisi wote wakaaji wa Machakos, Athi River is one of the oldest towns in Machakos, na inahitaji ikuwe na sehemu nzuri sana ya afya ili wananchi waweze kushughulikiwa. Mheshimiwa, sisi tumejaribu sana, Mheshimiwa Speaker, tumejaribu sana kama upande wa mbunge wao wakaaji wapate kazi ile inayostahili ya kiwango chao, sababu kila sehemu hasa area ya Athi River wanatoa kodi kwa wingi sana kama wengine waheshimiwa wengine wamesema, lakini kuna mambo mengine ambayo tunaona bado hayajatiliwa mkazo sana. Wasitutilie shaka sisi kama waheshimiwa juu sisi tunawatetea, lakini kuna upande wa serikali mmoja ambao umelalia kazi kidogo. Kwa hivyo mahali wako waamke. Ndio hata ukitembea mitaa sasa hata huku Slaughter na hizo site utapata kwamba hata kuna taka kwa wingi sana. Kwa hivyo hata tunapoendelea na kupigia hiyo mswada debe upite, ninaomba pia hata serikali iweze kuangalia hata mazingira vile yalivyo ya area ya Athi River, taka pia ziondolewe kukue safi. Asante Mr. Speaker. Asante Mheshimiwa Kituko. Mheshimiwa Constance Mbula. Thank you, Mr. Speaker. My name is Constance Mbulanzioki. Honorable Constance, a moment. There's a prayer that is going on.
Proceed, Honorable Constance Mbula. Thank you, Madam Speaker. Again, I'm Constance Mbula Nzioki, nominated by Maendeleo Chap, Machakos County. Madam Speaker, I was wondering how the honorable member came up with this motion, and I tried to ask because it's quite overdue. When I tried to ask, people said this honorable member was a church leader, I think some stage or as per now. And so I know and I thought he has his people at heart, because this Mavoko at the river, Madam Speaker, I am a witness. I have people living here, and there's a lot of problem when it comes to health. I want to say health is life. If you have no good health, you are not living. And so we need hospitals, we need medicine, we need everybody looking health. Madam Speaker, you can support me when I say when we as women give birth, that child is about to die before 5 years, and that is because of poor medication, poor hospitals, and poor staff. I want to say it's a high time, even in Machakos County as a whole, we need to take care of our people. How many people afford insurance for their health care? Very, very few. If anything, very few. I've been working in this area because of other interests, and I have seen people suffer. There is one hospital here, a very small hospital. It admits people in a street here in the river. And if you don't have money, Madam Speaker, you're bound to die there. I have a friend who goes there almost every other 2 weeks, and you need to pay. You need to see a doctor. But to see that good doctor will not come from that street, because most of them are, we may call them quack doctors, because you find people wearing white jackets and they call themselves doctors, because the population is very, very high here. Everyone wants to go to where they can get treated. Well, I hear people say level 4, level 5. Why can't we have level 5? Now we are debating on level 5 or level 4 to be uplifted. Population here is too high. If we cannot have level 5, then can we have a big building where many people can be accommodated and many doctors can come and take care of our people? Madam Speaker, it's a high time we look at our people. We are here, we call ourselves leaders, and the people we lead are suffering. So we need to know what happens. You go to hospital, you are told there's no medicine, yet you are given a paper. Go to such a place, you'll get this medication. Madam Speaker, let us ask ourselves, that small quack place, how do they get those medicines and a big hospital has no medicine? Something needs to be checked there. Honorable Kisini, this is very good. What you've done, you've thought about your people. I think they need you even tomorrow and another tomorrow. So work hard, get those things done. I am sure the government can do what you are asking now. It's just a matter of time. Government can stand for everything, and then if we cannot stand by the government to help us, who will help us? Do we help ourselves? It can't work. So I say we need those facilities, and we need people to get well, to be of good health. We do not want our children dying at birth, because we need that population. We will give you a kuras for tomorrow. We will elect you tomorrow. If all children are born and dead, they die because of medication. So it's high time we open our eyes and get those things done. Thank you, Madam Speaker. Thank you, Honorable Mutinda, and then Honorable Alice, and the mover of the motion, please prepare to reply. Asante Mbi Speaker. Majina yangu ni Thomas Mutinda, mwakilishi eneo la Wamonyo, eneo iko Mwala sub county. Wacha nichukue nafasi hii nishukuru mheshimiwa wa eneo hii, Mheshimiwa Kisini, kwa hii mjadala, na niseme Mbi Speaker, ni wakati executive yetu inapasa kuchukua hii
maneno ya hii hospitali kwa nguvu. Ukiona hii eneo ya Athi River na Mavoko generally, hii eneo ni eneo imekuwa na watu wengi kwa muda mfupi sana, na hii maneno ya hospitali na handing overs kutoka kwa CDF kuja kwa county government imechukua muda. Nakumbuka hata huko kwetu Wamunyo kuna zingine bado ukienda kuuliza unaambiwa bado hazijapeanwa, they have not been handed over to the county government. Ina ni miaka karibu 10 tangu tuwe na hii maneno ya ungatuzi. Kwa hivyo nataka kusema hizi hospitali zote, dispensaries level 3s level 4s sichukuliwe na simalizwe. Hasa hii hapa Athi River. Athi River kuna watu wengi, soko zinaendelea kuwa mingi, na pia hata hii level 4 ikimalizwa kuna haja ya kutafuta ni njia gani tutapata level 5, kwa sababu kuna hii barabara kuu ya Mombasa Road na kuna hii barabara ingine ya kwenda na Manga, na pia hospitali haina mipaka kwa sababu serikali yote inahudumia watu yote. Utaona ya kwamba utapata kuona ya kwamba wakati hata itaisha, wacha hao wameandikwa hapa, pia wale wakitengela na wengine watakuja. Kwa hivyo na watapewa matibabu. Kwa hivyo tunapaswa kuangalia mbele na kuona ya kwamba hao watu watahitaji wawe wakihudumiwa na ni population ni kubwa. Kwa hivyo naomba hii assembly pitishe kuona kwamba executive yetu imeweka hii mipango ya kumalizia hii hospitali, na pia watu wa Athi River na Mavoko kwa jumla wapate huduma. Pia niseme kuna hii maneno ya universal health care. Kama hatuna hospitali na tuko na hizo cards, hata ukibeba unaibeba bure kwa sababu hautapata kusaidiwa. Kwa hivyo simalizwe hospitali, simalizwe na pia ziwekwe dawa. Tunapoongea sasa hospitali mengi yetu haina dawa na watu wanalia na watu hawana pesa kwa sababu kuna hii changamoto ya corona na nini. Kwa hivyo watu wetu tuone ya kwamba wamesaidika, na pia tusaidie wale CHVs, Madam Speaker, ndio tuone ya kwamba wanaweza kuenda kufanya ile kazi ya preventive, ndio iwe wale watu watahitaji matibabu sio wengi vile, ndio tuweze kuwa na watu ambao wako na afya na eneo letu litaenda mbele. Kwa hivyo Madam Speaker, nasema ni vizuri kwa hii hoja, na pia niseme umefanya vizuri kutupea nafasi kuja kwa wananchi ndio waone ile kazi tunafanya. It's an opportunity to showcase why county assemblies should exist in these times of devolution. Asante sana Madam Speaker, na imekwama hapo, na tuone ya kwamba executive yetu imefanya ile inaweza. Hata nakumbuka niliambiwa na niliuliza mtu mwingine, ni nini hii inafanya watu wetu tuwe tunaambiwa tuwe tupigwe picha nje, lakini serikali yenyewe haiwezi pick out kama x-ray. Na unajua hii mambo ya bodaboda vile inatuchanga, watu wanapata accident wanaambiwa wapigwe picha 6 7 na hawana pesa. Kwa hivyo tuangalie tuone ya kwamba our hospitals are equipped na watu wetu wamesaidika. Asante Mr. Speaker. Thank you Honorable Mutinda. Honorable Alice. Mr. Speaker, nashukuru kwa kunipa nafasi. Majina yangu ni Mheshimiwa Alice Nzioka. Nimeteuliwa na chama cha maendeleo chap katika bunge letu la Machakos. Mr. Speaker, nimesimama hapa kupigia upwatu msaada ambao umesema kama kaunti yetu tuweke pesa ili kuinua kiwango cha hospitali ya Athi River ifikie kiwango cha 4. Mr. Speaker, mimi kama ningeulizwa na maoni yangu ni kwamba hospitali ya Athi River ingewekwa kiwango cha 5. Mr. Speaker, nataka kukujulisha mimi ni mkaaji wa Athi River, nimesoma hapa, nimeishi Athi River, kwa hivyo historia ya Athi River naijua sana. Mr. Speaker, nikwambie sehemu ya Athi River katika kila kiwango inakuja daraja ya kwanza katika kaunti yetu ya Machakos. Ukianza kuangalia ukusanyaji wa kodi, Athi River namba 1. Namba 2, idadi ya watu ambao wako Athi River katika kaunti yetu inakuja kiwango namba 1. Kila jambo ambalo liko Athi River ni namba 1. Kwa hivyo mtu ambaye katika mashindano anakuja kila wakati namba 1 anapaswa kuangaliwa
kabisa. Kiwango cha Athi River ni namba 1 na vitu za Athi River ziwe namba 1 pia. Speaker, kifungu cha katiba kifungu cha 43 kinasema kwamba mtu wa Kenya, mwananchi wa Kenya anapata apate elimu, apate matibabu ya afya, apate maji, na sio maji tu, apate maji safi. Mimi nimesimama hapa kusema kwamba serikali kuu ya Machakos, sababu sisi kama bunge tunapatiana bajeti ili kuona kwamba mambo ambayo huduma ambazo zinatakiwa watu wa Machakos wafanyiwe wanafanyiwa. Speaker, unajua kwamba katika bajeti wetu kila wakati tunapatia afya kipaumbele, tunapatia sehemu ya maji kipaumbele. Ni kwa nini tunafanya hivyo? Ni kwa sababu hapo kuna huduma ambazo zinapata watu wa Athi River, zinapata watu wa Machakos, Masinga na kwengineko. Speaker, sehemu ya Athi River iko katika barabara mbili kuu, barabara ya Mombasa na barabara ya Namanga. Speaker, utashangaa kwamba ajali yoyote ikipatikana katika barabara ya Mombasa, kitambo mtu aokolewe apate huduma, Speaker, anapoteza maisha. Maana mahali karibu ambapo huyo mtu atapata huduma ni Kenyatta ama Machakos. Kuna hospitali iko hapa Athi River inaitwa Shalom. Ni hospitali ya mwenyewe, na kumekuwa shida. Mimi niliokoa watu ambao walipata ajali Chumvi, na nilileta aliyekuwa aligongwa, alikuwa na bodaboda, nikamleta kufika. Daktari akaniuliza, unamjua huyu mtu? Nikamwambia simjui. Basi nataka utafute jamii yao ndio wasimamie ni mtibu. Nikamwambia mtibu, na kama hawatapatikana mimi nitasimamia. Sasa ukipeleka mtu yote hospitali ya Shalom, ni lazima kwamba watu wao wawe karibu. Lakini serikali inapaswa kupatia wananchi huduma. Tukiwa na hospitali ya kiwango cha 5, kama mtu amepata ajali, kama mtu ni mgonjwa, atatibiwa katika hiyo hospitali. Majukumu yetu kama viongozi ni kuangalia watu ambao unaongoza wana afya nzuri, wanakunywa maji masafi, wanapata huduma zozote zile, kwa sababu wao ndio wanatafuta viongozi. Speaker, sisi kama bunge tunashikana mkono pamoja na wewe tuone kwamba hiyo hospitali imepandishwa kiwango cha 5. Speaker, nikimalizia, kuna shida moja hasa sisi kina mama. Ukiwa Athi River unasema mimi ni mama mjamzito, zikifikia nyakati za kupata mtoto sijui nitasaidika aje. Maana wengine sababu ya ufukara, sababu ya umaskini, unakuta mtu ana fedha za kuweka bajeti yake kutoka mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 9 ndo apate mtoto. Lakini kukiwa na hospitali mahali pa kujifungua, mama hatakuwa na shida. Na unajua Speaker, tukipoteza mama mmoja, nchi yetu ya Kenya tumepoteza jamii. Kwa hivyo Speaker, namshukuru Mheshimiwa Kisini kwa huo msaada ambao ameleta, na najua sababu sisi kama bunge sisi tuna kazi ya kuangalia, kutengeza sheria, kuwakilisha wananchi, na pia kuangalia na kuchunguza kazi ambayo tumepeana imefanyika. Najua bunge yetu, katika bunge tuna kamati tekelezi, itachukua pia kuangalia kwamba yale mambo tumeongea hapa leo yanatekelezwa. Asante sana, Speaker. Thank you, Honorable Alice. Honorable Mwikali, I saw your hand up. Asante, Speaker. Jina langu ni Margaret Mwikali. Nimeteuliwa kwa bunge la Machakos la chama tukufu Wiper Democratic Movement. Speaker, kwa kuwa umetupa ruhusa ya kuzungumza lugha ambao wengi wetu wanaweza elewa na kuidhamini, naomba nichanganye tu kidogo
kwa kuwa hii Kiswahili saa ingine ni nzito sana, especially kwa mama kama mimi. Asante. Mheshimiwa Mwikali, now you are going to more dangerous areas. This is a cosmopolitan place. Karibu nishaelewa ni lugha gani nyingine unataka kuongea. Ongea kwa Kiswahili hata ikiwa ni ile ya kuomba maji. Asante, Mr. Speaker. I'm well guided. Na wacha nichukue nafasi hii kwa kuwa umetueleza kwamba hii ni cosmopolitan. And most of them wako na TV kwa nyumba zao. Kama mama kiongozi na kama mkazi wa Machakos na kama MCA kwa mbunge lako, nikupongeze sana kwa dhati kwa kuwa leo asubuhi Kenya yote ilikuangalia. Tulikuangalia na with a lot of pride, because it is very, very hard to see a lady who is so well educated, very beautiful. Sasa hii Kiswahili Madam Speaker inanipa shida, lakini wacha ning'ang'ane tu. Kuona binti yetu, binti mrembo, binti ambaye anastahili. Yule, unajua wazee wetu wa zamani walikuwa wakitaka kuuza msichana, wanauza yule ambao sio beautiful. Lakini wewe ulitupatia heshima sana asubuhi ya leo, na ndiposa nimesema nitakuwa wa mwisho kusema pongezi sana Madam Speaker. Wengi wao ambao wamekutazama asubuhi wakasikia ile Kiingereza uliongea pale, walifurahia ya kwamba Machakos kuna msichana wa Machakos ambaye anaweza zungumza very good English, who is not only badly, who is not badly educated but very good educated. Yule amesoma vitabu nyingi nzuri ambao Machakos anaweza kuproduce. Heshima zetu kwako Madam Speaker. Mimi niseme hivi, naishi mbali sana na Mavoko, na naelewa ya kwamba Mavoko ni metropolitan center. Mavoko is our pride. Na hivi sasa napongeza Mheshimiwa Kisini kwa kuleta huu mswada ambao wameleta leo. Ni aibu sana kuongea about level 4 hospital in such a big town. Mahali watu ambao wanalipa ushuru kamili, mahali ambao watu wanahitajika kuwa hata mtu akipata shida kidogo anakimbizwa huko. Sisi tukiwa huko reserve, tunafikiri Mavoko wako na the best hospital. Kwanza tukiamua kwenda hospitali tuna imagine we should go to Mavoko. Pole sana Mavoko. Lakini tunauliza sasa seriously, government ya Machakos, I think you should be very much ashamed. Serikali ya Machakos tunawapatia budget, tunawapatia vitu ambazo zinastahidisha nyinyi kufanya kazi, all the resources, but look at this. What we are supposed to be saying here, we are not supposed to be talking about level 4 in Mavoko. Tunahitajika kuongea juu ya level 5. Level 4 siko huko kwetu, huko chini huko. Lakini hapa wacha tuongee maneno ya level 5. Na wacha turudishe heshima ya Machakos County. Kwa hivyo mimi naunga wote ambao waheshimiwa ambao wameongea juu ya hii mswada, na nasema ya kwamba sitaachwa nyuma kwa kuwa mimi pia ni mama. Naomba ya kwamba tupitishe hii mswada seriously. Tukuwe na hii hospitali ikuwe level 4 and very immediately eleveshwe ikuwe level 5. Therefore I support that we have a hospital that is dynamic, that is affordable, accessible, equitable, accessible, sustainable, efficient and effective.
to the residents of Mavoko sub-county. Thank you, Mr. Speaker. Asante. Shukran, Mheshimiwa Mwikali. The mover of the motion to reply. Asante sana Madam Speaker kwa kunipatia hii wakati. Kwanza ni respond kwa hii mswada na kurudishia shukrani kubwa sana. Kwanza kabisa kwa kuonelea ya kwamba out of the greater Mavoko, yaani sehemu ya Mavoko sub-county, ukaonelea tu ya kwamba mbunge mashinani utalete hapa kwa Athi River. Ni shukrani kubwa sana. Nataka ya pili nishukuru wabunge wenzangu kwa kuchangia katika hii motion yangu na kuona ile shida ambayo iko hapa, ambayo iko na watu wa Athi River. Ya tatu nishukuru commissioner ambao amekuja hapa kuonyesha ya kwamba administration yote iko hapa. Pastors wale walikuja hapa, watu wa Athi River ambao wote wako hapa na wako na hiyo kilio, na tuko na kilio kubwa sana Mr. Speaker, sababu umesikia ya kwamba hiyo miaka yote, miaka 15 ambao hiyo hospitali imejengwa na ikawachwa na CDF. Nataka kushukuru sana watu wa CDF ambao wakati waliulizwa kupitia kwa mheshimiwa wa transfer hiyo hospitali itoke kwao na ikuje kwa county government, walikubali hiyo bila kikwazo. Ya pili, Madam Speaker, nataka nikueleze tu kwa hao watu ambao population ama idadi ya watu umesikia wa Athi River ambao wako na hiyo kilio. Hile hospitali tuko nayo hapa ni health center ambao hatuwezi access mochari. Hakuna mochari hapa, watu wa Athi River wanateseka sana Madam Speaker. Hatuwezi access kama watu wanataka kufanyiwa scan. Hatuna hiyo. Wakitaka kuwa na wards za kulala, hawawezi lala hapa. Yaani hakuna wards za kulala. Hakuna bigger laboratory tests ambao wanafanyiwa hapa. Hakuna emergency units, na umesikia tuko na surrounded na barabara mbili ambao ni busy sana, Mombasa Road na Manga Road. Na sana hapa kuna kuanga na accidents sana. Pia hatuna theater, no operation inaweza fanywa hapa kwa hiyo miaka yote. Na pia tunauliza cancer treatment center ambao unasikia idadi ya watu wa Athi River ni wengi sana na ambao hawana mapato. Kile ambao kiko hapa ni surrounded by private hospitals, na kuafford hiyo private hospitals ni ngumu sana. Naomba waheshimiwa wenzangu, tafadhali hii mswada ambao nimelete ama hii motion nimelete hapa, tafadhali, ambao mnajua ya kwamba bajeti kubwa ya county inaenda kwa health, na Athi River yote as a whole ndio inachangia pesa mingi, na mnasikia ile shida iko hapa. Naomba tu mpidishe hii mswada, ndio hela itengwe, ndio hiyo hospitali ijengwe yote, iletwe hiyo level 4 status, tuache kuwa na shida ya health center ambao ni ya miaka ya 90 turudi. Shida ingine, Madam Speaker, hii kiwanja ambao imetengwa ilikuwa ni 23 acres na ikatolewa kidogo kama eka 3 ambao ina host hii youth center ambao ina host polytechnic, kukabaki kama 19 acres. Ile ingine ikakuliwa na njia. Haikuwekwa kwa hii motion, lakini nataka kukujulisha kwamba Madam Speaker ya kwamba there is a lot of encroachment
watu wameingilia hii shamba. As much as tunataka kuangalia mambo ya kujengewa hospitali, tunataka tuone hiyo 19 acres ambao ilipita wakati wa mheshimiwa ama kansela King'ang'i imeingililiwa na kumekuwa na encroachment. Honorable Mark Mwendo, sorry, nilikuwa na murifaa hiyo miaka ya zamani kuonyesha kwamba alikuwa, but Honorable Mark Mwendo tunataka irudi na ifenziwe, sababu imeingiliwa, sababu tunasikia hata kuna titles. As much as we also want hospitali ijengwe na kutengwe pesa, we also want to reclaim back our 19 acres for this hospital, ndio tupate hizo vitu vyote ambao nimesema. Hawa watu wa Athi River wote wako na kilio kubwa, wanasema hakuna shamba yao inaweza enda mahali, wanasema nobody will take an inch of their land. They want to reclaim back their land. They want the county government to allocate funds and construct a full hospital of a status of level 4. Madam Speaker, hiyo ndio kilio ya watu wa Athi River. Asante sana. Thank you very much. Thank you, Honorable Kisini. Honorable members, I now put the question that the county government of Machakos fast-tracks the completion of the proposed Athi River Level 4 hospital to provide the highest attainable standards of quality health care, which is dynamic, affordable, accessible, equitable, acceptable, sustainable, efficient, and effective to the residents of Athi River Ward and the larger Mavoko sub-county. As many as of the opinion say aye. Aye. As many as of the contrary opinion say nay. The ayes have it. Honorable members, you have passed a very critical motion, and particularly when you are sitting in the BUNGE MASHINANI amongst the people of Athi River, and it is expected that the county executive that has the mandate and the duty of implementing resolutions of the assembly will take up this matter seriously and hear the cry of the people of Athi River and the resolution that has just been passed to be implemented. Thank you. Mr. Clerk, proceed, but before you do that, I am informed that we also have amongst us Reverend Michael Mwema Sami of the ACK St. Paul Church in Athi River. Welcome and thank you, Reverend Michael. Mr. Clerk, proceed. Order number 12, motion, alteration of the calendar of the assembly and adjournment. Honorable members, I have information that this order is going to be transacted by the Honorable Moses Mita, the Chief Majority Whip. Thank you, Honorable Speaker. My name is Honorable Moses Mita, representing the residents of Kangundo Central Ward. Honorable Speaker, that aware that pursuant to Standing Order number 25-1, the Assembly approved Assembly calendar on 10th March 2021 and amended it on 26th May 2021. Aware that the calendar provides for the sittings and recess for the House. Further, aware that Standing Order number 25-4 provides that the Assembly may, by resolution, alter its calendar or adjournment date. Aware that the 7th Annual Devolution Conference for Counties was initially scheduled to be held in Makueni County from 23rd, 29th August 2021 and later postponed due to Presidential Directive on restriction of public gatherings as a way of reducing the spread of COVID-19. Acknowledging that currently there is downward trend on the infection of COVID-19 and the conference is now scheduled to take place on 22nd to 26th November 2021, and the theme is multi-level governance for climate action. Noting that the conference will assess the gains and challenges of devolution since 2013, and aware that different counties will show their
will showcase their achievements, aware that the honorable members need to attend the conference and learn from their peers on these achievements and what they can best propose for implementation in the county. Honorable Speaker, I wish to move the motion that, notwithstanding the resolutions of the Assembly made on 10th March 2021, into brackets, approval of Assembly calendar, close the brackets, and 26th May 2021, into brackets, alteration of Assembly calendar, close the brackets, and pursuant to Standing Order number 25-4, the Assembly resolves to further alter its calendar, that is regular sessions, for the 5th session 2021 in respect to Part 3. To adjourn the Assembly on 17th November 2021 and resume its regular sittings on Tuesday 30th November 2021, and that the Assembly calendar, that is regular sessions, for the 5th session be altered accordingly. Thank you, Honorable Speaker, and I wish to request Honorable Constance Mbula to second my motion. Thank you. Thank you, Honorable Mita. Honorable Constance Mbula. Thank you, Madam Speaker. I am Honorable Constance Mbula Nzioki. I stand to second the motion. Thank you. Thank you. Honorable members, I now propose the question that, notwithstanding the resolution of the Assembly made on 10th March 2021, into brackets, approval of Assembly calendar, and 26th of May, into brackets, alteration of Assembly calendar, and pursuant to Standing Order number 25 Suborder 1, the Assembly resolves to further alter its calendar, into brackets, regular sessions, for the 5th session 2021 in respect to Part 3, to adjourn the Assembly on 17th of November 2021 and resume its regular sittings on Tuesday 30th November 2021, and that the Assembly calendar regular sessions for the 5th session be altered accordingly in order to enable the members and the staff to attend the 7th edition of the Devolution Conference in Makueni, set to commence on the 23rd of November 2021. Honorable members, I invite you to debate the motion. On alteration of the calendar. All right? There's something I'm just typing on the proposed question. All right, honorable members, I will proceed to put the question. I'll proceed to put the question that, notwithstanding the resolutions of the Assembly made on 10th of March 2021, into brackets, approval of Assembly calendar, and 26th of May, into brackets, alteration of Assembly calendar, and pursuant to Standing Order number 25, Suborder 4, the Assembly resolves to further alter its calendar, into brackets, regular sessions for the 5th session 2021 in respect to Part 3, to adjourn the Assembly on 17th of November 2021 and resume its regular sittings on Tuesday 30th November 2021, and that the Assembly calendar, into brackets, regular sessions for the 5th session be altered accordingly to enable the members and staff to attend the devolution conference
at Makueni County, commencing on 23rd of November 2021. As many as of the opinion say aye. Aye. As many as of the contrary opinion say nay. The ayes have it. So, honorable members, you have altered the calendar of the Assembly to enable the members and staff to attend to that devolution conference. Honorable members, as we approach to the end of this Bunge Mashinani sitting, I wish to thank all of you members who have taken part into the process of today, as well as thanking the members of public, and again the leaders who are sitting here with us and who've been with us since morning, both the leaders from the national government and the leaders of the churches and other leaders. I just want to point out that we have a number of our members who at the moment, as I indicated, are attending to the Climate Change Act that is being amended to enable the county access the funds that have been given by the World Bank to assist in addressing the climate change in this county. I am informed that there are other members that have gone to attend to another business of the Assembly to do with youth on invitation of the national government under the Ministry of Youth and Cultural Services. And I appreciate, members, the leadership of this institution that has allowed us, in cooperation that is expected by the Constitution, between the levels of government and between institutions, so that we were able to hold our sitting today in this field that is owned by the vocational training, Mavoko, or the Polytechnic. And our gratitude goes to the leadership, the teachers, the students, and the parents of the institution. Not to mention that education in TVETs is the function of a county government. And it is important that even as we are here, honorable members, we also note what it is that we need to agitate for this particular institution when you sit in the sittings of the Assembly, so that the executive can do what is necessary to facilitate proper training in this institution. And so, honorable members and members of the public, I will call the sitting to an end. And I know somebody has whispered to me that the public is expectant of an address outside of this sitting. But I just want to point out and clarify that what we have here is pure assembly business. If there's any other business that any member of the public or any member of the assembly is interested in, is for another forum, not this particular one. And so the sitting of this assembly is adjourned. It is going to commence on the 30th day of September 2021 at 10 a.m. Have a good afternoon.